serikali kwamba kumbe ilikuwa kosa. Enzi zile wanaharakati tutapinga pamoja na waliokuwa wengi wananchi kukataa ubinafsishaji na kukataa uongo kusema parastatals zote zilikuwa hazizalishi vizuri. Anyway, hatuna muda wa kufafanua baadaye. Kuna of course ilikuwa na matatizo, lakini matatizo sasa the private companies wanasema vile kama dumping ya sukari cheap kutoka nje ilikuwa wakati huo. Pia serikali imeambiwa hamna tena kuendeleza elimu bure, lazima wananchi wazoea kuwa na wajibu kulipa. Ndio tunapoanza sera ya changiaji. Na tumeambiwa na wa uchumi kwamba hii itafundisha watu responsibility, yani kuwajibika. Lakini kweli kwamba baada ya kuambia watu walipe kwa huduma za afya, walipe kwa elimu, wakati ule wa ujamaa ilikuwa bure, mara moja idadi ya watu walikuwa sehemu. Masharti mengine ilikuwa ulegezaji wa biashara ndani ya nje, ulegezaji katika sekta ya pesa, ulegezaji na binafsishaji katika ardhi. Tunaona mapambano ambayo yapo sasa hivi kuhusu ardhi imelazimishwa wakati ule wa structural adjustment. Tujue historia yetu. Na wanaendeleza kujaribu kulegeza zaidi. Mabenki wanajaribu pressure pamoja na makampuni ya ndani na nje. Na swala lingine ambayo pia imeleta nafuu pamoja na tofauti na ulegezaji na ubinafsishaji wa vyombo vya habari. Ukitaka tukiangalia yale ambayo labda ilikuwa imetupa fursa fulani katika kuongeza uwezo wetu kufanya kazi zetu kama watafiti na wanaharakati na kadhalika, ni ile habari ya ulegezaji na ubinafsishaji wa vyombo vya habari, sababu kuna vyombo vya habari ambavyo wanakubali uchumi. Kwa hiyo unaweza kusema mapambano dhidi ya structural adjustment, rekebishano wa uchumi imeongezeka. Wakati ule na TGMP mtandao ambao tulianzisha wakati ule mwaka 93, tulikuwa tunaunganisha na asasi nyingine kupinga, kuchambua na kupinga structural adjustment, rekebishano wa uchumi. In fact, mkutano mkuu na wazi wa kwanza wa TGMP ambao ilikuwa mwaka 1994 ilikuwa Symposium on Gender and Social Adjustment, yani ilikuwa mkutano mkuu kuhusu jinsia na marekebishano wa uchumi. Sasa tunaweza kuona uporaji wa ardhi, maji na kadhalika ilikuwa imeongezeka mara moja miaka ya 80 inapotokea hii ulegezaji na ubinafsishaji wa uchumi, lakini imeongezeka tena 2008 kutokana na zahma ya uchumi. Na kilimo kwanza ilikuwa na beba madai sio ya wakulima wadogo dogo, ilikuwa madai ya wawekezaji, makampuni makubwa ndani ya nchi ambao walikuwa na dai wapate msaada na sera husika kuwawezesha wao kunufaika kuwekeza katika sekta ya kilimo. Kwa hiyo kuna sehemu kubwa ya mada yangu ambayo nazungumzia mapambano dhidi ya makampuni makubwa kibepari katika kilimo na wazalishaji wadogo ambao walikuwa wengi na wanawake. Na kuangalia pia kwamba hata serikali yetu inaonyesha kipaumbele zaidi kwa ajili ya wakulima wakubwa, makampuni makubwa. Na ukiongea na wanaharakati na wengine wazalishaji wadogo kama TGMP pamoja na wengine tulikuwa tunafanya utafiti shirikishi na uragibishi na wanaharakati mbalimbali katika mikoa ya Mara, Shinyanga, Morogoro, Mbeya na hata Dar es Salaam. Wanaongea wote aidha kwamba ardhi kubwa inachukuliwa na mkulima mkubwa au
wanaongea kwamba wakulima wadogo dogo tunashida kupata pembejeo, aidha zime-expire au zinachelewa. Hatuna soko, kwa hiyo lazima tuuze kwa huyu anayekuja kuchukua na yeye anaamua bei gani na kadhalika. Hii nachosema ni uongo na kweli. Na waliogo wengi ambao wanadai wawe wanasema fair trade, biashara ambayo ni haki, ni wanawake, sababu wao wanategemea sana uchumi wa kilimo ndogo dogo au ufugaji ndogo dogo. Kwa hiyo wanapodai rasilimali zaidi kwa kilimo, tuwaulize au tuchunguze aina gani ya kilimo, nani mmilikaji, nani atanufaika na ile kilimo, na wanapata ardhi wapi, wanazalisha nini, ni kusaidia wanawake, inatosheleza mahitaji ya hapa nchini kwanza au kuuza nje na kadhalika. Na itasaidia au sera ya kilimo iliyopo, lengo yake ni kuwawezesha wakulima wadogo dogo, wafugaji wadogo wanaojitegemea kuzidi kuongeza nguvu zao, kulima kwa nafuu au boresha ufugaji kwa nafuu, lakini as independent producers, yani watu ambao wanamiliki ardhi na mifugo yao, au nia ni kuwapindua, kunyang'anya ardhi walikuwa nao na wao wawe vibarua. Ukikaa na wale wawekezaji wakubwa katika kilimo au kiangalia program zao, kwa mfano SAGCOT na wengine wanasema mashamba makubwa ya miwa, kwa mfano Bagamoyo au Kilombero, tuna program kuwasaidia wanawake. Program gani? Wana program ya mafunzo kama kushona, kupika, mikate, keki, nini. Alafu pia wanaweza kuwa na mikopo ndogo ndogo. Nia yake nini? Kusudi wanaweza kujiendeleza nje ya kilimo, nje ya shamba lao. Sijui naeleweka nachosema. Wanaona mbele kwamba hawa wanawake hawatabaki kuwa wakulima wa kujitegemea. Hawa wanawake watakuwa pinduliwa, watakuwa wameporwa ardhi yao, maji yao, watageukia kuwa vibarua katika mashamba makubwa, na wengine watapata fursa kujiendeleza katika hii mambo mengine ya kufanya. Lakini tuelewe kwamba hii yote ni mpango wa limikazi kiporaji, primitive accumulation. Ni sehemu ya kuondoa uwezo wa Watanzania wazalishaji wadogo wadogo kujitegemea. Tukiangalia Loliondo, nyumba za watu wanachoma moto, watu wanafukuzwa ardhi yao. Sasa maana yake nini? Na mkulima mdogo akiwa Njombe na anasema mimi sipate soko na sipate pembejeo on time. Wengine tukisema hii yote kama sehemu moja ya aina fulani ya ukoloni mambo leo ya leo, ila hatutumia ile neno, tunasema utandawazi, wizi. Sasa sababu muda ni mfupi, tukaangalia mabadiliko katika program ya maendeleo ya wafadhili wetu na hata watu wa uchumi wetu. Zamani walikuwa naongea kwamba wanaleta msaada kupunguza, na hata serikali. Zamani tulikuwa na kitu inaitwa Poverty Reduction Program. Siku hizi na enzi zile ilikuwa kama kusema kupunguza maskini. Siku hizi tuna mambo ya limikizaji kimali, yani wealth accumulation. Sio poverty reduction ambayo na hii ina matatizo, lakini angalau siku hizi ni all about wealth accumulation, limikizaji kimali, na slogan ambayo wengi wafadhili wanatumia ni trade not aid, biashara sio msaada. Sijui inaeleweka, na jaribu kueleza yale ambayo tunasoma katika gazeti, tunasikia vyombo vya habari kila siku. Tuulize maswali, ina maana gani? Sasa matokeo ya haya mabadiliko inakuwaje?
haswa kwa ngazi ya nyumba zetu, familia zetu, kijijini, mjini, ambao wanategemea zaidi uchumi wa mfumo dume, patriarchal household economy. Boko ya mwisho na kadhalika, baada ya kutoa board, marketing boards and so on. Mimi naamini kwamba familia nyingi wanazidi kutegemea jasho ya wanafamilia bila malipo. Kwa baba mwenye shamba, hata kwa uzalishaji wa chakula familia, anategemea kazi, nguvu kazi ya mke wake na watoto kufanya kazi kuzalisha bila malipo, kama ni chai, kama ni kahawa, pamba na kadhalika. Na ina maana kuna msukumo wa hali ya juu kuongeza idadi ya nguvu kazi ya familia. Sababu bila nguvu kazi lazima ulipe vibarua waje kufanya kazi kwenye shamba. Na pia mimi naamini kwamba hii inatokea sio tu katika kilimo na ufugaji. Akina mama wengi tunatengeneza vitambaa, tie-dye, batik na kadhalika, lakini tunatumia jasho ya watoto wetu au watoto wa ndugu bila malipo. Sasa tupende tusipopenda ni unyonyaji, lakini unyonyaji ndani ya familia yetu, kama navyokuwa mume kunyonya jasho ya mke wake. Hata sisi wanawake tunanyonya jasho ya watoto wetu. Ndio msamo wangu na msimamo ukiangalia kwa uchumi ya siasa ya jinsia. Kwa hiyo na maana mfumo wa kaya unavyoongozwa sasa hivi na bila msaada, sijui naeleweka, bila ule msaada wa zamani wa serikali, na pia bila hata social welfare system, huduma za jamii, huduma za elimu nzuri bure, huduma nzuri za afya pamoja na matatizo yote. Ina maana kuna driving force kuzidi kudai na kuhitaji wasichana wadogo wafunge ndoa, wazae watoto wengi, ambayo hawa watoto ndio wanaendeleza kilimo chetu, ufugaji kwetu, uchumi kwa jumla wa Tanzania. Na tunaweza kuona pia kwamba, lakini muda hairuhusu, kwamba jinsi mfumo dume au aina ya uchumi wa nyumba au kaya zetu, au tuseme uchumi wa wazalishaji wadogo wanazidi kunufaika mfumo wa wabepari, sababu si lazima kwa wabepari kulipa ile thamani ya nguvu kazi, sababu mengi thamani yake ni uzalishaji ambao tokea katika nyumba, ni kazi ya wanawake na watoto bila malipo. Kwa hiyo katika muktadha kama hiyo, kwa nini tunashangaa kwamba idadi kubwa ya watoto wetu wanafunga ndoa? Watafanya nini badala kufunga ndoa? Shule sehemu nyingi haivutii. Shule sehemu nyingi ni hatari kwa watoto. Wanaweza kukandamizwa, wanaweza kubakwa. Tunaweza kuona matokeo yake sasa. Mtoto akipata mimba anafukuzwa shule, na siku hizi tunaambiwa hana ruhusu kurudi tena shuleni. Sasa mimi msichana nabaki shule, wenzangu wanafunga ndoa, wanapewa ardhi kulima, na kweli kwamba pamoja na kujua atasimamiwa na wanaume katika ile ukoo wake au familia yake ya mume, atakuwa na fursa yeye mwenyewe kujiendeleza vile vile. Wanawake na wasichana sio wajinga, wanatafuta nyenzo zao kujiendeleza. Akianza kuzaa anapata ile cheo ya chakua mama mzima katika jamii na kadhalika. Wewe unaniambia nibaki shule? Matokeo ya kubaki shule nitaendelea wapi? Na shule mara nyingi mwalimu hayupo. Nikiongea mwalimu hayupo na chapa. Mwalimu ananituma kwenda kuchota maji, kazi ambayo nikibaki nyumbani nitafanya hata hivyo. Nachokoza tu, tuelewe kwamba tuna aina ya mfumo
au uchumi wa siasa ambao inaendeshwa hii swala ya mimba na ndoa totoni. Mpaka tuna aina ya maendeleo endelevu ambayo unawapa kila mmoja pamoja na yule baba nafasi kujiendeleza bila kunyonya jasho ambayo hailipwi ya wake na watoto. Hatutaweza kuvunja sababu hakuna badala yake, hakuna elimu ambayo inamwezesha mtu kujiendeleza. Sasa hivi elimu performance yake inashuka badala ya kuendeleza mbele. Na utafiti wote unaonyesha uwezo, twaweza na kadhalika, na haki ya elimu. Sasa mara inaeleza, inachambua kidogo zaidi hii habari yote na uwiano katika swala la mimba totoni. Dakika mbili tu. Mimba totoni na swala la aina gani ya kazi. Unaniambia nibaki shule, napomaliza darasa 7 labda sasa 12 nitaweza labda kujiendeleza. Nijiendeleze kama nani? Nikifunga ndoa angalau nitapata ardhi na nini, nitakuwa mkulima kwa uwezo wangu kama mke wa mtu. Aina gani ya kazi badala yake nitapata? Labda niende mjini niwe fanye kazi nyumbani kwa mtu. Yani naeleza yali kazi ambayo yapo kwa mtu ambaye hajasoma sana. Kazi kubwa sasa hivi ukiangalia takwimu ni kazi ya bar girl, msichana wa bar, kwa maneno ya mtani. Ni sex worker, yani biashara ya ngono, au kufanya kazi nyumbani za watu. Na mengi haya na mwisho wake ndio biashara ya ngono. Kwa hiyo nadhani tuangalia zaidi swala la uchumi wa siasa ya mimba utotoni na ndoa utotoni, kuelewa inatokana na kitu gani, mizizi yake wapi, katika aina ya mfumo uliopo ya sasa hivi wa maendeleo, ambayo kuna visiwa vichache maendeleo kwa watu wachache. Katika sekta ya kilimo, wachache wanajiendeleza. Sekta ya madini, sekta ya utalii. Hizi sekta inaajiri watu wachache sana, na walikuwa wengi hawapati ajira. Wasipoweza kujiendeleza katika kilimo au aina nyingine kujiendeleza, ndio hizi aina ya kazi ambayo tunapinga. Sasa mwisho ni sehemu ya mapambano. Jinsi wanawake ndio mbele ya safari kupinga uporaji wa aina zote, kiwa limbikizaji, kiporaji au uporaji kabisa, kunyang'anywa ardhi, maji, misitu na kadhalika. Na unaweza kusema kwamba au nimalizia kwa kuuliza maswali haya. Mikakati gani inafaa katika kuendeleza ukombozi ya wanawake katika hii muktadha wa uporaji na utandawazi wizi na mfumo dume? Jawabu naamini kwamba inategemea tuna msimamo gani kuhusu maendeleo. Zamani tulikuwa na approach ilikuwa inaitwa Women in Development, wanawake katika maendeleo, ambao watu wamesema tuongeze usawa wa jinsia katika mfumo uliopo wa uchumi na siasa. Katika mfumo uliopo wa bepari, kama wachache ndio wanakuwa wamilikaji wa mashamba makubwa au greenhouses au viwanda na kadhalika, au biashara kubwa au hoteli na kadhalika, tunadai iwe sawa kwa wanawake na wanaume. Lakini maana tunadai iwe sawa kunyonya jasho ya wafanyikazi, sababu mfumo wa bepari inategemea kwamba mmilikaji ananyonya jasho ya wafanyikazi. Ndio mfumo uliopo, ndio jinsi inavyoendeshwa. Tunaweza kujaribu kuwaajiri wema, lakini lazima kuendelea kwa kupata faida ni kubana production cost, kubana gharama za uzalishaji kwa kusqueeze wafanyikazi wetu. Sasa
hii ndio wengine tunaita liberal feminism, yani feminism kiliberali, ambayo inadai usawa katika mfumo uliopo. Ni kama kusema katika mfumo wa ukoloni tuwe na usawa, wachache waendelee sawa, kiwa wazungu na Waafrika tuwe sawa, lakini waliokuwa wengi kukandamizwa na kadhalika enzi zile wa Afrika. Sasa tunasema wanawake na wanaume tuwe sawa, wale wachache ambao wanakuwa naendelea na waliokuwa wengi watabaki wanyongi. Sasa na ndio inavyotokea. Utafiti zote naonyesha kwamba tofauti iliyopo katika wachache wenye nchi na waliokuwa wengi inazidi kuongezeka na kadhalika. Utaona kwamba kuna makampuni makubwa ya kilimo wengine na pamoja na SACCOT wameamua wana sera ya gender mainstreaming, yani kuingiza swala la jinsia. Enzi zile wakati bado naajiriwa TGMP, wengine wanakuja kwetu kuomba tushirikiane wote kuongeza sauti ya wanawake katika huo mfumo wa uporaji wa nchi yetu. Sasa tunakubali hiyo, sababu lazima tuamue sasa tuko wapi, msimamo gani katika vita iliyopo, katika wabepari, wabeberu, watandawizi au wananchi wenyewe. Sasa wakombozi wanawake kimapinduzi tunasema sisi tunataka zaidi ya usawa wa jinsia katika mfumo uliopo. Tunataka kuleta mabadiliko kabisa katika huo mfumo, kusudi wote tunanufaika na uchumi na rasilimali za nchi, na kusudi wote tuna sauti katika maamuzi kuhusu sera kuu ya uchumi, ugawanyo wa mapato na hasa umilikaji. Wote tuwe sawa, wanawake, wanaume, vijana, wazee. Na maana hata mabadiliko katika siasa kuhakikisha tunashiriki bega kwa bega katika maamuzi. Na kama ni hivyo, mwisho point ya kueleza kama kufafanua kidogo zaidi. Wengi tunadai haki za wanawake katika ardhi. Lakini sasa hivi tunadai haki za wanawake katika ardhi wakati jamii yetu inapoteza ardhi kabisa. Si ndio? Inavyotokea Loliondo. Jamii nzima wananyimwa ardhi na mifugo yao. Au sehemu nyingine wakulima wadogo hawana soko. Hii sio wanawake tu, ni wote. Kwa hiyo sisi tunadai haki za wanawake, lakini tunalinganisha haki za wanawake na haki za jamii, haki za raia wote wa Tanzania. Pamoja tunaweza kuleta mabadiliko makubwa. Kwa hiyo naomba nimalizie kunukuu tena Azimio la Arusha. Tumeonewa kiasi cha kutosha, tumenyonywa kiasi cha kutosha, lakini nani anasema? Wanawake kwanza wanasema, ambayo ni pembezoni katika jamii yetu. Na tumepuuzwa kiasi cha kutosha. Unyonge wetu ndio uliotufanya tuonewe, tunyonywe na kupuuzwa. Sasa tunataka mapinduzi ya kuondoa unyonge, ili tusionewe tena, tusinyonywe tena, na wala tusipuuzwe tena. Asante sana kunisikiliza. Mapambano yanaendelea. Asante. Asante, tunashukuru sana. Dada yetu ametupa muktadha wa masuala mazima ya ajenda ya wanawake duniani, na mmesikiliza, ametupa kwa upana sana. Sasa naomba, sijui muda lakini umetupita sana, tulitaka watu waamke. Labda tusimame kidogo, alafu tutamkaribisha mgeni mwingine. Tunaomba tusimame, hebu jinyoshe mwili. Tunaomba wote tusimame na waheshimiwa. Tunaomba tujinyoshe kabisa, jinyoshe. Mwenzako, ulielewa mada? Kama ulielewa, ujumbe mkuu ni nini? Ujumbe mkuu? Azimio la Arusha. Tunataka mapinduzi. Haya. Mapinduzi ya nini? Ya kina mama kuondoa unyonge. Lakini nimekumbushwa na mheshimiwa mgeni rasmi, msiende kupindua vibaya.
Sawa eh? Aya tu. Naomba tukae. Asante dada Maji. Naomba nimkaribishe dada yetu, dada Emma Kalia. Yeah, this is a great woman in Africa, from Central SADC in particular. She will give us a keynote speech. Na yeye pia anasisitizia pale pale kwa dada Maji, lakini yeye atatoa muktadha wa ajenda ya kidunia na kikanda kwa masuala ya wanawake. Karibu dada. Habari. In my country we say mulibwanji. Tilibwino. So I can only stop at habari. Muzuri, eh? Thank you. I realize, Madam Executive Director, that the salutation now will be shorter than what it should have been if I spoke in the morning. But still, I think it is still necessary to recognize the chairperson, board members, executive director, and members of TGNP. Let me also recognize maybe the government officials that are still around here with us, representatives from civil society, faith-based organizations, fellow women leaders, representatives of young women and men. But of course, the fourth estate, I can see now the numbers have reduced. If I was at home and in SADC, in the other SADC, this is SADC, but the other SADC, I was going to say women's sources of news are completely reduced, because when we are speaking certain things, the media will have left. The media has left. They only pick a few things, and then they come back later, they want an interview. And therefore, we are still remaining at 20% of news sources as women in the SADC region. So 80% still goes to men. Let me continue to recognize distinguished invited guests. Ladies and gentlemen, all protocols observed. But it would also be unfair on my part if I do not recognize and celebrate the great women led by Mama Beijing. She has also left. Yeah, she's around, Mama Beijing. In Southern Africa, we call her Mama Beijing. I think you were told this morning that she's the one who chaired the Beijing conference. So imagine one from our own SADC region to go and chair the Beijing conference in 1995. We still celebrate her. Again, being the first, the Pan-African Parliament president. We do not take that opportunity for granted, but also celebrating the founders of TGNP. If those founders were not there to establish TGNP, we should not have been sitting here today to celebrate. So I think it's only fair to really recognize them and clap hands for them for this establishment. On behalf of the African Women's Development and Communications Network, FEMNET, it's only fair that I also mention FEMNET because I'm chairperson of FEMNET. I'm also very privileged that I'm also the chairperson of the SADC Alliance on the SADC Gender Protocol. But also in my country, I'm also the chairperson of the National Alliance on Gender. And indeed, on my own behalf, I feel very privileged and greatly honored for being accorded this opportunity to deliver a keynote address
at one of the most important gatherings on gender in the sub-Saharan Africa. I would like in a special way, therefore, to sincerely thank TGNP for this recognition, as well as in the sustained manner that TGNP has managed to organize this annual event. I'm hearing, is it 14 years now? 14 years doing this very sustained way. It should have finished sometime back, but you are keeping it up, and we thank you for this effort, TGNP. As I reflected on my presentation before traveling here, I realized that Tanzania Gender Festival is one of the most crucial points of reference in the East African region, but also in the SADC region, consolidating the status for gender equality since 1996. For this reason, again, I'm extremely honored to feature in your agenda. I bring you, sisters and brothers, greetings from Malawi, the warm heart of Africa, and more so messages of solidarity and friendship from the women and the girls of Malawi and the entire SADC region, who champion the very same cause that this festival idealizes. We are all part of the gender equality and women's emancipation struggle from some times back. As chairperson of the Alliance and Femnet, I'm proud to say that Femnet, as a Pan-African women's network, is completely unapologetic about championing the rights for women and girls in Africa. Today, the United Republic of Tanzania, just like a majority of African countries, stands at a defining moment where the urgency for gender equality cannot be overlooked, and therefore the sustained momentum on such events must be applauded. In the SADC region, where Tanzania is part of, we usually have a saying, the women in the SADC region. I was going to sing a song, but I think we do not have time. We say, what is not counted does not count. Who is not counted in this particular case is usually women. We are not usually counted, so we cannot count anywhere. I could hear a lot of people speak about that. It is hard truth, and Mama Mongera, the Mama Beijing, will agree with me that today, many of the same barriers and constraints that were recognized 22 years ago by the Beijing signatories are still in force globally. There are bright highlights where progress has been made, but no country has achieved gender equality. I'm sure speeches, but all those speakers who spoke before me bear witness to that effect. The Beijing Conference, the Beijing Declaration and Platform for Action established a visionary agenda and set of commitments to advancing the goals of equality, development, and peace for all women everywhere in the interest of all humanity. This vision remains pertinent today as we convene here in Tanzania for the 2017 Gender Festival. The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by the global leaders in September 2015 at the UN Post-2015 Summit, commits to achieve prosperity, protect the planet, and human rights of people. It emphasizes on peace and equality and promises to leave no one behind. I don't know for Tanzania, in my country, we still have a lot of things to talk about. Civil society organizations, including women's rights organizations and feminist groups all over the world, played a key role to the formulation of the ambitious 2030 Agenda for Sustainable Development. Sisters and brothers, gender equality, the empowerment of women, and the advancement of human rights of women and girls
must be central priority in the phase that we are entering into. And also the follow-up mechanisms for the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The 2030 Agenda recognizes that sustainable development will only be possible if all women and girls are empowered to have control over and make decisions about all aspects of their lives, and barriers to their equality are eliminated. Globally, sisters and brothers, there's been a pushback, and you agree with me on that, on the rights of women with increase in repressive laws that fail to recognize the progressive gains made by women. It is a crunch time for women's rights globally, as we have to constantly fight for recognition of agreed language in outcome documents. I'm sure you understand what I'm talking about. There is regression on the gains achieved. For example, the gag rule has an adverse effect on women's choices over their sexual and reproductive health rights. At this year's International Conference on Population and Development, there was no agreed outcome. Women economic empowerment. Women's economic rights remain a top priority as well on the global agenda. This year, the Commission on the Status of Women, CSW 61, focused on the world of work and highlighted as increased pay gender gap and the disappropriate impact of unpaid care work on women and girls. My sister has spoken to that. The just ended high-level panel on sustainable development, where Goal 5 on advancing gender equality and women's empowerment was under review, pointed to the need for gender data to inform policies, work in partnership, and to move beyond rhetoric if the global goals are to be achieved. Ladies and gentlemen, we have had an eventful decade. In 2010, the African heads of states and government declared 2010-2020 the African Women's Decade, and in 2015 and 2016, the AU themes focused on the rights of women respectively, clearly affirming the political will to place women's rights agenda as a top priority for the entire AU architecture. Our African leaders, of course, have endorsed human rights in national, regional, continental, and international instruments and declarations. For example, the 2030 Agenda for Sustainable Development, without forgetting closer home, where we have the SADC Gender Protocol. The list is long, sisters and brothers, but our demands are longer, and they will remain so far as long as we still have systems that are averse to actualizing gender equality. Governments that do not allocate even the bare minimum of their budgets to cater for women's rights and gender equality. It is sad to note that in this time and age, we still have systems that do not take issues of equality, of equal representation and participation with the serious they deserve. Ladies and gentlemen, African governments agreed to 50-50 equal representation. Yet today, where you and I stand tall, educated, empowered, exposed and opinionated, well-traveled, and highly articulate on our rights and aspirations, we know that we are only but a fragment of the representation of the entire population of women and girls in Africa.
a majority of our sisters and daughters are still in the shackles that should have been broken many years ago, long before us as women even grabbed our spaces to demand them. The African continent has over 50% of its population below the age of 24. It is important, therefore, to make deliberate efforts to bridge the intergenerational gap and be inclusive of the diversities represented by women across the continent. I'm sure the United Republic of Tanzania still grapples with glaring gaps to gender equality, like many of our countries, and it is for this reason that platforms such as the Gender Festival must be sustained and supported until the full realization of gender equality. These gaps are still there, even though in its quest to be progressive towards embracing gender equality, Tanzania is one of the countries in Africa that has fully signed, ratified, and deposited instruments of the Maputo Protocol in 2007, likewise the SADC Protocol on Gender and Development. So far, according to the African Commission on Human and People's Rights, only 38 countries now, I'm told so, I gathered that information as of yesterday, have signed and ratified the protocol, meaning that 13 other countries have signed but are yet to ratify, while 3 have not even signed at all, for whatever reason you do not understand. It is therefore heartwarming to note that Republic of Tanzania, the United Republic of Tanzania, has officially demonstrated the political will to actualize gender equality. This, however, is not enough. Ratification must indeed be followed by domestication and actual transformation on the ground. The challenges of the girl child of Tanzania are sadly similar to those of the girl child in my country, Malawi, where we still have a girl child being married off at a very tender age. I do believe that many of us here from the other parts of sub-Saharan Africa will also attest to the same challenges. Of course, good news for Malawi is that now we have a constitution that has clearly stipulated that the age marriage is at 18, aligning it to the Marriage, Divorce and Family Relations Act, which was not the case before, meaning that Malawi has broken record to amend a provision that was in the entrenched provision of the Constitution, which required referendum, but it worked out through Parliament. So we are quite thankful to our political leadership. Despite a myriad of continuous efforts towards gender mainstreaming and girl child emancipation, we are still dealing with barriers of social, cultural beliefs and practices, gender-biased socialization in schools, economic hardships, and the daily threat of HIV scourge. Given the urgency and scale of the task ahead, member states must not work in silos, rather take immediate action for full integration, effective and accelerated implementation of the Agenda 2030, 2063, as well as the recommendation of the Beijing +20, as sought to achieve clear, measurable, and change by 2030. Member states must look beyond the averages to monitor the impacts and results of laws and policies for women and girls who experience multiple and intersecting forms of discrimination based on the lessons learned from the implementation of the Beijing Platform for Action, Maputo Protocol, ICPD, and many other instruments. Urgent action is required in some areas to accelerate progress. The transformation of discriminatory social norms and gender stereotypes must be a priority for accelerating the implementation of the SDGs and for effective moving forward towards gender equality, women's empowerment, and the realization of women's and girls' human rights. I'll also repeat, like my colleagues did, men and boys must, not should, but must also take responsibility to challenge discriminatory social norms and gender stereotypes
and fostering positive norms of gender equality, non-violence, and respect for women and girls. Microeconomic policies should expand the overall physical space, while a broad range of gender-responsive socio-economic and environmental policies should prioritize increasing state investment in infrastructure, public services, and social protection that aim at reducing and redistributing the burden of care placed on women and girls and promote sustainable livelihoods and ecological integrity. There's need to significantly increase allocation of resources for national gender equality mechanisms and local, national, regional, and global women's organizations. Though the African continent hosts the country with the largest percentage of women in parliament, as Rwanda tops the list at global level. Rwanda tops the list at global level. Are we not proud of that? That it can be an African country? And also let me also mention that SADC is number 3 at global level in terms of the rating. So we are trying to do well, because we are only surpassed by the Nordic countries. So SADC is trying to do well, but we can even do better in terms of representation of women. So we are simply saying at African level, only 9 countries have met the 30% international minimum target of women in parliaments or national assemblies. And then we have 17 countries have less than 10% women in their parliaments. This therefore calls for registered and voluntary quotas, as well as temporary special measures like affirmative action have been proved good strategy for increasing women's representation in decision making in some countries and should be replicated and expanded. Let me now go to the backsliding trends of some member states, and threats by religious fundamentalists have resulted in shrinking civic space that makes it difficult to advance SRHR agenda nationally, regionally, and globally. Women human rights defenders are under attack and face constant threat in many parts of the world. Governments and other stakeholders in development must guarantee a safe, secure, and enabling environment to all human rights defenders, including women human rights defenders, based on equality, dignity, respect, and human rights that enhance solidarity, equity, inclusion, non-subordination, and justice for all, as we advocate for safe motherhood. Member states must tackle the key structural concerns that are holding back progress for women and girls, including persistent discrimination in law and practice, an acceptable high level of violence against women and girls, and harmful practices, denial of women's sexual reproductive health rights across the life cycle, and the empowerment of women and the human rights of women and girls must be central priority and be transformative. Implementation efforts might be accelerated in a comprehensive manner to achieve the intended targets on gender equality. It is therefore even more urgent, ladies and gentlemen, for those of us in the women's field, in the women's rights field, to amplify our efforts in engaging our governments to fully implement legislations and policies that seek to bridge these gaps of gender inequality. Sadly, in most of our countries, we are experiencing a serious backlash in our agitation for gender equality. But it is a threat which we must face and fight with the full force of both the local and global legal frameworks. Ladies and gentlemen, the immediate focus of our attention today is the transformation of oppressive systems with voice in terms of the language that I use. It is with voice, choice, and control for women as key watchwords in my view. We now have the opportunity to move from rhetoric to action. Well done is better than well said, because we have said it enough, but we want to say now well done. In our nations, Africa and the world over, we are still grappling with the tendencies where women and the girl child
are regarded as second-class citizens in society, and we do not know why. We all have the same passports, but then will be regarded as second-class citizens. I want to quote the Minister for Foreign Affairs for Australia, Honorable Julie Bishop MP, who said, and I quote, "Gender inequality undermines economic growth, human development and poverty reduction. The evidence is clear. Investing in women is not just the right thing to do, it is the smart thing to do." Investing in women's economic empowerment sets direct path towards gender equality, poverty eradication, and inclusive gender growth, economic growth. Women must make enormous contribution to economies, whether in business or farms, as entrepreneurs or employees, or by doing unpaid care work that we do all the time, but is not part of the GDP. But they also remain disproportionately affected by poverty, discrimination, exploitation because of barriers to education and employment. Gender discrimination means women often end up in insecure, low-wage jobs and constitute a small minority of those in senior positions. Guaranteeing equal opportunity for women and men is not just the right thing to do. The empowerment of women and girls is one of the most effective ways to achieve higher economic growth and better living standards for millions of people in developing countries. The economic empowerment of women is crucial in developing countries. Budgeting and earmarking of aid funding specifically for programs that will benefit women is a proven strategy. Targeted action is therefore needed to ensure young women access to the labor market and to financial assets and services. Action is also needed to strengthen their access to equality, education, health services, including sexual and reproductive health services, and to ensure fulfillment of all their rights. Young women's economic empowerment and participation and empowerment require a holistic approach by all stakeholders. As we celebrate this year's AU theme of harnessing the demographic dividends through investing in youth, with a special focus on empowering women and girls, there is need to strengthen young women's entrepreneurship. We must ensure their equal access to and control over productive resources, including land, labor, and capital. But as long as girls do not have equal and safe access to relevant, affordable, long-life equality education, they will not develop the skills they need to compete and succeed in their lifetime career, the labor market, or in business. Right to participation, as I'm now getting closer to the end of my remarks, going forward, it will be critical for women's rights organizations to participate in the process at national, regional, and global level for global agenda to be truly transformative for women and around the world. The right to participation is a prerequisite for successful implementation of the 2030 agenda. Civil society to participate effectively by being denied through shrinking space for civil society to operate and independently voice out their views or opinions. The other major constraints affecting women's rights organization and ability to contribute is limited funding. This has become a trend, I'm sure, in the SADC region, but also in Africa, because we are slowly seeing the introduction of BASTEC funding and international marketing of call for proposals that benefit small, bigger international NGOs. This has eroded the gains achieved over the past 2 decades and reduced women's rights organizations to mere spectators. We do not want that. We do not want to continue being spectators. We want to be in the center of the activities. And therefore, we demand for immediate change to financing for gender and women's work if partners are serious about achieving equality. I think sisters from Tanzania, you agree with me. If you don't agree with me,
then it means this problem is only in Malawi, it is not here in Tanzania. Evidence shows that women's human rights and feminist organizations have been essential to advocate, to advance, sustain, protect, and implement women's rights women's rights work. This cannot be challenged because the women, as you're sitting here, you contributed enormously in terms of the 2030 agenda. There was so much consultation in Africa for us even to achieve the goal number 5. So you do not undermine yourselves. You're doing so much work, and then we need to move on with that. Finally, I'm saying there's need to strengthen the global, continental, as well as the sub-regional women's movement. It's very important. That must urgently include a critical mass of young women in order to sustain the women's voices. If we leave the young women behind, we will not be able to sustain the women's voices in Africa, in the region, and globally. But also, women's rights organizations will play an important role in supporting different stakeholders, including government, in mainstreaming gender in the implementation of the entire 2030 agenda and the Agenda 2063. Finally, I want to make a mention, ladies and gentlemen, that this is about pulling and pushing. And therefore, let us strive to hold our countries responsible to their commitments to the Maputo Protocol. Let us push them to fully adhere to the demands of the CEDAW, and let us be vigilant in ensuring that 2030 agenda are fully realized. Only then will we celebrate the reality of gender equality and women's empowerment. We urge member states to stop backtracking on the global and continental gains. As women, we have a reason enough to rise up and speak out, and do something about it for a change. Progress of a nation requires the contribution of all, and leaving women behind is suicidal, as women have a great part to play in various developmental processes. I always repeat this, and I will repeat it here. I echo Nelson Mandela's words. We must use the time wisely and forever realize that the time is always ripe to do right. This is the right time to utilize the 2030 agenda in order to improve women's livelihoods. Ladies and gentlemen, we are already 2 years into the countdown to 2030, and therefore this gathering is crucial as it provides us with a platform to look back, strategize, and reprioritize in our planning. This is why we need to adopt the UN Women slogan, Planet 50-50 by 2030, step it up for gender equality. And finally, I would like to remind ourselves again, this quote, I make it all the time because it is important, of Thomas Sankara's words, undoubtedly an inspiration for Burkina Faso's popular uprising, where he took a position for women. He said, and I quote, "There is no true social revolution without the liberalization of women. May my eyes never see and my feet never take me to a society where half of the people are held in silence. I hear the roar of women's silence. I sense the rumble of their storm and feel the fury of their revolt. May we never be silenced, and may our storms be ones that advance our causes of justice, dignity, and equality for all." End of quote. Let me therefore end by calling upon each one of us that women are tired of waiting to fully realize their rights. This is time for results and action and no more rhetoric. Yes, we can. In the SADC, we say the time is now. Long live Gender Festival. Long live TGNP Mtandao. Asante sana. Thank you. Merci. Obrigado. Obrigado, Sukrai. I thank you for your attention. I know it has been very long. I hope that TGNP will still give you this speech
It is difficult. It was in English. I had very little choice. I had to speak in English. But thank you once again for your attention, but also thank you, TGNP, for allowing me to speak. I thank you. Asante sana dada Emma, asanteni sana dada Maji na dada Emma. Naombeni tuwapashie. Pasheni. Jamani, mbona mmelala? Amkeni. Pasheni. Wape. Asante. Sasa kwa sababu mtoa mada muhimu amesema tutumie muda kwa busara, naomba nijikite hapo hapo. Sitatafsiri kwa sababu kwenye mifuko yetu hii mada ipo kwa Kiswahili. Nadhani wale wote ambao walikuwa na hamu ya kujua ni nini amesema, ukienda kusoma leo jioni utaielewa, na kesho utashiriki kwenye mjadala vizuri, kwa sababu tutakuwa na mjadala pamoja kuhusu hizi mada na kuhusiana na na mada fupi ambazo zitakuja sasa hivi, kwa sababu tayari muda umetutupa. Lakini kwa kifupi tu, yeye amejitambulisha kama ni mwenyekiti wa mtandao wa Afrika wa wanawake masuala ya mawasiliano na maendeleo, makao makuu yako Nairobi, lakini pia ni mwenyekiti wa mtandao wa masuala ya ufuatiliaji wa masuala ya kijinsia ambao ofisi yao kuu iko Afrika Kusini, yani SADC. Kwa hiyo yeye ni mwenyekiti wa hizo kofia mbili. Hii moja ni Afrika, hii moja ni ya SADC. Na huko ndiko TGNP walikokutana, na ameanza kwa kusema, jamani, wanawake mara nyingi tunabaki, kwa sababu hayo hayako hapa, tunabaki mara nyingi kuwa nyuma, pamoja na kwamba vyombo vya habari huwa vinataka habari, lakini wanawake mara nyingi huwa sio vyanzo vya vyombo vya habari, au sio vyanzo